at a time. Don't bring us multiple amendments. One amendment, one bill containing one amendment. If it contains anything above the amendment to the Constitution, it should only be amendments, plural, on national legislation that are affected by the amendment to the Constitution, but not anything else. Away from BBI, President Uhuru Kenyatta earlier today attended the state funeral service of the founding president of Zambia, Kenneth Kaunda, in Lusaka. The president spoke fondly of Kaunda, referring to him as one of the greatest sons of Africa. Kaunda, who succumbed to pneumonia in June at the age of 97, will be buried next week on July 7th at a private ceremony. Harriet Chime with more details. As the motorcade carrying the casket bearing Kenneth Kaunda's body swept through Lusaka showgrounds, the end of Zambia's strongman had come. Zambians waving white handkerchiefs and international mourners followed the procession. The handkerchief signature signified Kaunda's personality of humility, as he was always seen with a white handkerchief. President Uhuru Kenyatta, in attendance with other head of states, dignitaries, were present for the service, signing a condolence book and later speaking in honor of the late first president of the Republic of Zambia, Kenneth David Kaunda. As President Kenyatta paid his respect, he referred to Kaunda as the great son of Africa and a great friend to Kenya. We will remember President Kaunda in Kenya as a great friend and partner of the first president of the Republic of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. I remember fondly the many, many moments they shared together, fought and struggled together for this continent. He rose to prominence as one of Africa's political giants later in life, assisting in the mediation of crises in Zimbabwe and Kenya. President Kaunda taught us, and this is something that is greatly forgotten, that there is life after high office. He accepted the will of the people of Zambia graciously, with humility, and lived the remainder of his life in dignity. Kaunda was also an AIDS activist and a champion of children's well-being. For his non-violent independence-related activities in the 1960s, he was nicknamed Africa's Gandhi. Kaunda, a Pan-Africanist and a hero of Southern Africa independence, died on June 17, 2021 at the age of 97 and will be buried at the Presidential Burial Corner on July 7th as Zambia is in 21 days of mourning for the liberation hero. Reporting for Switch TV, my name is Harriet Chime. Thank you, Harriet Chime. That is not only a loss to Zambia but Africa as a whole. We will miss the Pan-Africans in David Kaunda. This is just the tip of the iceberg on what we expect from Bunge la Mwananchi after this short commercial break. William Samoei Ruto amekuja kwa kishindo. Kusema kweli anakuja kama mtetemeko wa ardhi. Na sijui ni nani ataweza kustahimili ile dhoruba, mawimbi yanayokuja na William Samoei Ruto. Hustler is jina ni Onyango, Omolo, because everybody is a hustler. But huwezi niambia Ruto ni hustler. Huwezi niambia alikuwa anauza kuku gani wewe ununua hiyo mayai? Unadanganya ni kuku ni alikuwa anauza wapi?
Welcome back and thank you for keeping it Switch TV. This week on our special episode of Bunge la Mwananchi, Kenyans have expressed mixed reactions on the merger between ODM and the ruling party Jubilee that is in the offing. Some doubting ODM is being slowly distracted from the main target, the 2022 succession, while some argue it will see the light of day. Take a look. Wakenya wengi wanasafa. Tunajua pesa ni mingi Kenya, lakini iko kwa mifuko ya wachache. Uchumi wa nchi unazorota. Nchi ni yetu sote. Once again, welcome to Bunge la Mwananchi. I am Majibu Kitao, and today we are going to discuss the possible merger between the ruling party, that is Jubilee, and ODM. Remember, the DP William Ruto, who is viewed as a rebel in the ruling party, who said or termed the decision as tragic. And if at all Jubilee is going to merge with ODM, how is this going to affect the hustler movement? It is a conversation which we'll be having here at the Bunge la Mwananchi. Join me. Kusema kweli ni kwamba unajua mbaazi ukikosa kuzaa usingizia jua. Ukweli wa mambo ni kwamba ODM kazi yake kwenye siasa iliisha. Lazima wajitafutie umaarufu kwa kuning'inia kwa mipini ambayo imevunjika kama vile Jubilee. Ukweli wa mambo ni kwamba shida yao kubwa ni kwamba kwa Jubilee ilisha. Jubilee ilimaliza kazi yake. Ni mpini uliovunjika, na mpini uliovunjika ukijaribu kuegemea utaanguka kwa mpigo. Kuna kijana mmoja anwani yake tunaijua wote, PO Private Bag via Sugoi, Dr. PhD WSR, mkuki wa Koitalel, asali ya Wakenya, ambaye amewapa tumbo joto na wote wanajaribu kuleta miungano. Kwa hiyo hii muungano kwa sababu wanaogopa hustler. William Samoei Ruto amekuja kwa kishindo. Kusema kweli anakuja kama mtetemeko wa ardhi. Na sijui ni nani ataweza kustahimili ile dhoruba, mawimbi yanayokuja na William Samoei Ruto. Unaona hii siasa bila iko. Hakuna mtu si hustler. Hustler is jina ni Onyango, Omolo, because everybody is a hustler. But huwezi niambia Ruto ni hustler. Huwezi niambia alikuwa anauza kuku gani? Wewe ununua hiyo mayai. Unadanganya ni kuku ni alikuwa anauza wapi? Na mambo ya kuungana Jubilee na ODM. Ni collusion, sio kuungana, ni wanatengeneza tu nyumba iwe sawa. Sio kuungana ati sisi hatutawacha chama yetu kama Ruto aliwacha yake. Unajua Ruto ni hungry. Is a thirsty man. Kuna kiu ya kuonekana. Ni kama mtu ametoka kamiti anataka mwanamke na nguvu. Mimi nasema hivi. Tunaenda kukua na kitu inaitwanga tsunami. Walio wanasemanga imbumbu yeka. Tunaenda kuwa na tsunami kama 2022. Tuko na mtu alichukua hii Kenya tangu 2013 kufika 2017. Akadhania kwamba hii Kenya ni lodging yake. Akararua kila kitu, kila kona, kila mahali. Akadhania kwamba 2017 akiingia tena ataendelea hivyo. Lakini shida ni alijipata mahali pabaya. Ni nani yeye analeta hii tsunami? William Samoei Ruto ameleta shida. Tsunami inakuja na baba mwenyewe, Raila Amolo Odinga. Analeta tsunami. Anakuja na tsunami. Na hiyo tsunami ni muungano hatari. Inaitwanga ile muungano ile nitakupiga bao dakika 89. Ukweli ni kwamba Uhuru ni kama alijiondoa kwa siasa mapema sana. Na alijiondoa akamwachia Ruto. Anayechezwa hapa game ni Raila. Manake Raila anapewa kitu ambacho hakina chochote. Na Ruto amepewa nafasi ya kufanya kampeni. Wewe utakuwa president, alafu mtu anakuja kwako anafanya kampeni bila shida yoyote. Alafu vyama MCA anatoka kwa hicho chama cha huyo mtu, MP anatoka kwa hiyo group ya huyo mtu, na watu wote wanaimba huyo mtu. Wewe ushughuliki. Hapo kuna kitu. Kwa kunaona kama Raila anachezwa shere pale. Hakutakuwa na muungano kati yake na Jubilee. Huo muungano utakaokuwa ni wa kumzamisha kama vile Moi alivyofanya na KANU. Alimuita huyo Raila. Raila akaja na NDP, akazamwa, akapoteza hiyo NDP yake, akaingia kwa KANU. Hapo kwa KANU Moi akachagua Uhuru, akijua kwamba Raila atakimbia kwa Kibaki. Na hivyo ndio ilikuwa. Hii muungano tunaona ya kwamba inaweza fanya kazi. Kwa sababu ya 2017 bila Raila na bila Uhuru
hii country ingeweza kusonga mbele. So inamaanisha ya kwamba hao vigogo wawili wakishikana pamoja, inamaanisha ya kwamba nchi inasonga mbele. And honestly tell you, from what you look at things, it's very technical, and they have realized that it is going to be very difficult to negotiate a coalition agreement with the deputy president who is not on their side. So technically, they have to work on two technical things. One, age out the president before 2021 December, or by 2021 December. Two, try to think how they'll handle the minority seats in parliament. Well, that's all we had for you from the Bunge la Mwananchi. I am Majibu Kisao. Many thanks to all those who made this conversation a success, all those who contributed. My camera person, George. Till next time, God bless. Wakenya wengi In its quest to eradicate poverty in the country, the government has announced policy guidelines that will see concerted efforts by the Ministry of Agriculture, Fisheries and Livestock realized. Chief Administrative Secretary Lawrence Muhaka says as one of the guidelines, the government will not import animals for slaughter but only for genetic transfer. Speaking during a meeting with stakeholders in the livestock sector, Muhaka outlined plans to dig boreholes in different parts of the country to address water shortage challenges facing pastoralists. Will serve the country in supporting processing of leather products for general income of the country and also returns on investment for the livestock farmers. And as they develop their farms, you find that they have no market because of influx of product from other countries. And as a ministry, we have decided that we should not import, whether live or already slaughtered animals into the country. The only animals that we import are the ones that will be used for genetic improvements. Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPSA) listed rogue petrol stations that are selling adulterated fuel. According to experts, Kenyans buy brand rather than the goods, hence lack the knowledge on how to differentiate counterfeit products from genuine ones. Mariam Jahid reports. Counterfeit goods have been the order of the day, according to experts. However, Kenyans associate quality products with high price, and this has made the situation even worse as substandard goods flock the market for huge profits. For many years in the transport industry, substandard products from spare parts to petroleum have been in the black market. This has made the Energy and Petroleum Authority to investigate the matter. A lot of petrol stations that we see are just branded. You would find one branded Total. The guy is paying for the branding. The petrol station belongs to him. The owner of the petrol station owns the petrol station. He or she also pays for the branding of Total, Shell, Rubies, Lukman, Petro City, Lake Oil, National Oil. They pay for that brand. That is why you hear there are certain petrol stations with a well-known brand, but still give adulterated fuel. David Mwangi is a boda operator who have had his share of disappointment when it comes to petroleum. Yes, nisai experience kuhusu hiyo petro kwa upande ya hii sekta ya mafuta. Unakuta wale wanaduzia mafuta hawana ile utafiti ya kuangalia hii mafuta na kuwekea. Za zingine unaweza kuta anakuwekea mafuta ambayo si mzuri. Ukienda kwa long distance unakuta pikipiki imesha no. Ukirudi hapo anaanza kukuelezea stories zingine ambapo hata uwezi jua. Sasa mnaanza kuvurutana dakika mwisho kama mimi mwananchi wa chini naacho nikiwa kwa shida kubwa. But just how would you differentiate the adulterated petroleum from the original? Awor Otet is a global road safety and crash analyst. Drop or two and put it on the filter paper and just hold it. The fuel evaporates, so it takes a minute or less
to evaporate. Then the paper dries up. If you look and it is dry and no stain on it at all, you know that this is, with all respect, this is pure fuel. Speaking to Switch TV, Owor has urged Kenyans to do their due diligence in inquiring the purity of the fuel they buy. The problem with our people is that any oil is any oil, not knowing that the viscosity is different. So when you take fake oil, you are damaging your engine in combustion because the shafts move inside. So you find that at one point there is poor lubrication, which knocks down your engine. So the major effect of fake oil is poor lubrication, and that will cost you. An engine would go for about 30,000. It would go for about 60, depending with the make you have. Most motorists, they lack knowledge of the quality of petroleum they use in their vehicles. There is need of Energy and Petroleum Authority to sensitize motorists the need of using quality petroleum. Mariam Jahid, Switch TV.